Hello students, I am going to discuss about second question under income from house property. So previously I had discussed about the first question where I had calculated the income from house property of three different houses. So before calculating with the second solution, you must remember that house property, that is self-occupied property, annual value is always nil. Okay, you have to remember that self-occupied property, you no need to make the calculations. There won't be any municipal value, fair rent, actual rent or standard rent, whatever it is. So you can directly take annual value as nil, and after that you have to give the deductions of interest on loan taken for construction of house. Okay, so that you need to remember. So there is a question, second question for income from house property. They have given two different houses. One is self-occupied house, another one is let out house. So municipal value is given for both the houses, fair rent is given for both the houses, standard is given for both the houses. Actual rent received for let out property 1,75,000. There is no actual rent for self-occupied property because it is not let out, it is self-occupied, so you won't get any rent. Municipal tax is given 10% of municipal value, 10% of municipal value. So whatever the municipal value is given, out of that 10% will be taken as what? Municipal tax. Next is date of completion of houses. So self-occupied house completed 1/1/2003. Let-out property construction completed on 1/3/2010. So pre-construction period total interest for self-occupied property nil, whereas for let-out property 75,000. Next is interest for previous year 11-12 45,000 60,000. Repayment of housing loan during the previous year 11-12 60,000 40,000. Compute income from house properties for the assessment year 2012-13. So before getting into the solution, I have written few points that you need to remember regarding this question. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಲೆಟೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿನಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. For self-occupied property, deduction is given only for interest on loan for the previous year. Maximum limit 30,000 and no other deductions are given. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24, we give deductions under section 24 only for the interest on loan taken for construction for the previous year only, not for the pre-construction period, only previous year interest. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ interest on loan taken for construction, that too of previous year only. In that you have to remember the maximum limit is 30,000. So whatever the amount they give, if it crosses the 30,000, we have to take only rupees 30,000, not more than that. For example, interest for the previous year 20,000. So we have to take 20,000 only because maximum limit is 30,000. In case interest on loan taken for construction for the previous year more than 30,000, we have to take only 30,000. See, self-occupied property once check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, interest for previous year 2011-12 45,000 60,000, right? So 45,000 ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, interest for previous year 2011-12 45,000 is given, but as per the rule you have to remember that only maximum limit is 30,000. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ 30,000 ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 30,000ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು I haven't mentioned the maximum limit. Here in this case they have given 45,000 because the maximum limit is 30,000. I have mentioned maximum limit is 30,000. 30,000 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 30,000 ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕು. 30,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 45,000. ಸೊ self-occupied deduction is given only for interest on loan for previous year. Maximum limit is 30,000 and no other deductions are given. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, repayment of housing loan, advance payment, repairs, ground rent etc. are not considered. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್
given as deductions to LOP only. So pre-construction period interest to is given as a deductions only to the ಲೆಟೋಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಲೆಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು, ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಖಾಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದದ್ದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದು ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಟೋಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಲೆಟೋಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಬಟ್ in addition to that we have to consider only the amount of 1/5 of interest. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು LOP ಓನ್ಲಿ 1/5 ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ LOP ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಂತೆ? 1/5 ಮಾತ್ರ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10,000, 20,000, 30,000, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 1/5 ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಆರ್ಡರ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ two different houses, particulars, amount. First house is self occupied, as it is I have taken self occupied property. SOP stands for self occupied property. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಬರೆದು ಬಿಡಬೇಕು, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 84. ಸೊ ಫಾರ್ SOP ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 2011-12 45,000, 60,000. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 45,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟು 30,000 ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡು, ಮತ್ತೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ 30,000. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 45,000 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 30,000. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 30,000. 30,000 ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ದಿ 30,000 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ 30,000. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 45,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ 30,000, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ 30,000. ಸೊ SOP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 30,000, ನೆಗೆಟಿವ್ 30,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ LOPಗೆ ಬರುವ. LOPಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಗಿವನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್. ಆ ಆರ್ಡರ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನೇನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ? ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್, ರೈಟ್? 1,80,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ standard rent we have to consider. If it is not given, you have to directly go with the actual rent. Here in this case standard rent is given, so whichever is more and standard rent I have to write. So between whichever is more amount, it is 1,80,000, and standard rent 1,35,000, I have to choose whichever is less. Remember that, whichever is less. Whenever the standard rent comes, we have to choose whichever is less. So between 1,80,000 1,35,000 I have to choose whichever is less, which is 1,35,000 standard rent na value na consider ಮಾಡಬೇಕು. Next, after considering whichever is less, I have to go for actual rent. So 1,75,000. In case unrealized rent is given, I have to deduct it from actual rent. In this question, they have not given the unrealized rent, so no need to take unrealized rent. So actual rent na baribeku. So whichever is less, 1,35,000. Actual rent is 1,75,000. Between these two, I have to choose whichever is more, 1,75,000. That whichever is more amount is gross annual value. ಅಲ್ಲಿಗೆ gross annual value calculation ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಮೈನಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 10% ಆಫ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಲೆಟೋಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ 10% ಆಫ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,50,000 ಇದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೆಟೋಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1,50,000 to 10% you get 15,000. So 1,75,000 minus 15,000, 1,60,000, that is your annual value.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 30% ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟು 30,000 ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಲ. ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಲೆಟರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 75,000. ಸೊ 75,000 ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ 1/5 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 75,000 ಇಂಟು 1/5, ಯು ಗೆಟ್ 15,000. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್, ನೋ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 40,000, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 11-12 60,000 under letter property 60,000, that will be taken as interest on loan taken for the previous year 40,000. Next is standard deduction 30% of annual value. Annual value na 30% ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಅದು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೊಡದೇ ನಾವು 100% ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30% ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 30% ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,60,000, 30% ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 48,000 you get. So you have to deduct 15,000, 40,000 and 48,000 from your annual value. You get 37,000 as income from leasehold property. So net income from house property is 37,000 minus 30,000, that is negative figure from the self-occupied property. 30,000 minus, here it is 37,000. You get income from house property as rupees 7,000. So this is your calculation from income from house property. ಅಲ್ಲಿ minus 30,000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ 37,000. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯು ಗೆಟ್ income from house property as rupees 7,000. So here it ends your calculation of income from house property. ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟು 30,000 ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್, ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಪೇರ್ಸು, ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನು, ಅಡ್ವಾನ್ಸು ಮತ್ತು ಅಥವಾ ರಿಪೇರ್ಸು, ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಂತರ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದು ಕೊಡಬೇಕು, ಲೆಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ